Buba mbokki déglukat yi ma leen dal di sant di leen dal di gërëm fu waay mën a dal di seetaan ak ñeen ñëpp ñu nga xam ne war ngeen naa dal di dugg si kanam di leen dal di dalalaat si coobere yaara si beneen programme lu nga xam ne mooy straight talk ngeen dal di àndaa man seen xarit seen rakka si ku nga xam ne mooy Buuba Jallow Fala boowee ngeen dal di àndaa ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa ak suma xarit suma naataango ku nga xam ne mooy Musa Habib Fall. lii lu nga xam ne mooy straight talk bi nag daanaka ne bés ni tey wala bés ni démba rajo station si GRTS Hot FM ak place yu bëree bëri waroon ñu ñoo def façon programme bi lu nga xam ne mooy programme wante na nag ñun am nañ coobare pour dal di àndaa yeen loolu moo tax tey si kanam tuuti dina leen dal di may chance bi tam ngeen dee dal di déglu ngeen dal di yónnee seen ay xalaat ngeen dal di lakk seen ay lakk loolu yëpp ñu dal di ko jëmmale si lu nga xam ne mooy national team bi ma dal di nuyoo rek Habib ma nuyu la. waaw asalaamaaleykum gars yi buntu bi baax ñëwaat nañ seen usual straight talk programme bi tey moom dañ ñëw ak beneen façon bu ñu ñëwee mooy ñëpp xam ne Gambia yëpp nañ démba la fa xew ñëpp gis nañ ko ñi dégg nañ ko so tey lañ préfère comme ni nga ko waxee woon first 30 minutes yi ñu bàyyi suñu followers yi ñu duga wax seen xalaat because comme national team la te ñëpp amuñ di opportunity pour ñëw fii pour wax on our platform so ñu ne it's wise enough ñu ibi line si su ko defee ku nekk wax li nga xalaat kon mbiri Gambie la te mbiri Gambie moom ñëpp a ko bokk so tey noonu lañ ñëwee so once again thank you everybody Sana ak Buba. waaw coach Sana ma bàyyi la rek nga dal di nuyu. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Buba maa ngi laa nuyu di nuyu suma brother Habib di nuyu ñu nekk si gannaaw ñëpp ñoom Lamine ñoom Omar ñoom wee ku nekk maa ngi laa nuyu sa tur ak sa santa di continuer rek di nuyoo suñ fans yi ñoo xam ne ngay seetaan dañ dee seetaan suñ show bi Gam Football Fan TV hashtag straight talk di profito di nuyu rek ku dee njëkk a dugg si show bi mooy Hatib Walidan Njie shout out to you brother welcome to the show ñu ngi leen a ñaanal ñëpp ak ñu nekk back home yëpp ba pare rek di leen wax ne rek comme like show bi it's like fans forum la fans it's a fans TV so luñ see def mooy Gambia rek lañ si gis so obviously dinañ share suñ thoughts si suñ observation bi si game bi but comme Habib nu mu ko waxee we feel ne ñun ñëpp a ko bokka so ku nekk am nga say ku nekk am nga sa opinion so moo taxit tey dinañ bëgg a ibi line si first and then nit ñi tamit contribute joxe seen contribution xam naa si kanam rek Buuba dafa fàtte wax loolu rek dinañ am after call si Asiscore ñaan dina ju join si show bi incha allah. ba pare tam si ajuma bi tam team bi tam dina fi dellu si waat ànd si Ras Juda si lu nga xam ne mooy hashtag know your Gambian players ñu dal di ko jëkkaleel lu nga xam ne ñu dinaa dal di preview league bi xool match day one fixtures itam naka la woon parce que am nañ Walidan ak Elite United ñu dinaa dal di waxtaanee lu nga xam ne mooy ligue bi gis nañ Lamine Kaba Bajo moom Referees Association bi tam joxe nañ lu nga xam ne mooy ay soluwaay wante loolu rek emut fa referee yi seen fay war naa ñëw in time seen transportation war naa ñëw in time seen security si open place mi nga xam ne mooy kiti wala fu nga xam ne mooy goal project loolu yëpp tam dinañ ko fi dal di waxtaanee kon wala ñoo dal di hard call si rek Sana Nigeria seen coach bi like take over na 2016 bu dem African Cup of Nations 2019 bu dal di jeexal ñetteeli place bu ñu kaa dal di qualify si 2018 bi World Cup bi démba ñu dal di draw ya Cape Verde 2-2 dem nañ si play off si wante ñooñu tam coach bi tam ñu ngi ko dal di ŋaaña am na yenn coach yi nga xam ne dina leen dal di daaxa am na yenn coach yi nga xam ne ñu ngi si under heavy lu nga xam ne mooy criticism kon pour dal di waxtaan affaire yi football yi Gambia su waxee football yi Gambia emut si lu nga xam ne mooy Scorpions wante pour waxaa affaire yi football yi Gambia sum warugal la waxoon naa ko ne
radio station si télévision si newspaper si war nañ see dal di kàcc wante léegi ni sana tey like lu ma la njëkk a laaj mooy ne fan la confidence national team bi toolu ak mentally fan la ñaar yu laa bëgg a daal nga dal ma tojal yax bi confidence national team bi the whole setup ak mentality national team bi sana yeah Buba jërëjëf si sa laajte bi am na solo torop yaa ngi laajte ñaari important affaire yoo xam ne they are very very important in any football setup confidence bi ak confidence team bi ak you know ak beneen bi maa ko bëgg a fàtte bo yaa ngi sana yaa ngi fu mu nekk nii sama la bëggoon a jox like a signed jersey from Uganda wante fàtte nga bu la ko confidence mentality exactly dafa bëgg a skip suma mind bi because first of all the team went through the qualifiers ñu qualify obviously from that day on suñ confidence bi was very very high expectations went high but more importantly prior to the Gabon game the players were confident that they can do the job and they did it. Okay, the coach did it, the player did it, they all did it together as a team and the confidence went up. Then we started having this uncertainty surrounding Team B. I think Lolo demoralized a lot in terms of players' relationship between players and players, between player and coach, between the players and the federation, you know, relationship with deteriorate. And then that has caused a lot of commotion. And from that point on, you know, any training camp when you know, then for them a setback. And I think the latest one with Amoy Demba. We played Damon Turkey, and that was better. It was a better training camp. Morocco, it wasn't a training camp that was meant for the Gambia. Simply because the team didn't play out. I don't want to be disrespectful, but Sierra Leone, you know, I could say, okay, you know, it's a game that we can pick something out of. But South Sudan, Morocco said under 23B, I don't think it was ideal for Noon, a team that qualified for AFCON. You know, and then, you know, and we go to this training camp. We were hoping to have 2 games in Ambena. A good game, a good training camp for the Gambia, and then we had an opportunity to see a lot of things. Players playing, this team playing with a team that is tactically more disciplined, you know, than some previous can be against New Zealand. And I think we played against a team that we can definitely try to learn something, pick something in from. Simply later, we can see that our players in Yohamne playing. Some of them found it very, very difficult to keep their standard at certain level. And I think you wanted to have those kind of opponents, you know, so that you can see the weaknesses of the players. Few players knew for they have to step up, and you know, we were exposed, you know, and then you punish you based on our. Coach Sarah, so we have few players have to step up. Young players don't want to step up. Omar Kolila, Ibrahim Dabo, come on, step up. Ibrahim Dabo obviously has to step up a little bit. He's young, we understand, but the people knew the team. He hasn't found even though Gambians are good at putting a lot of expectation on players that are just coming in. He's a young player, so he needs time to settle in. You know, Gisling come play Rome a few times, but is that enough for him? No, I don't think. He needs more game time with his club. But that being said, he's a player, he's physically fit and he could add like qualities to national team. But as far as I'm concerned, up till now, I haven't seen that Ibrahim Adabo. I have seen watching Roma playing. I haven't seen that. In terms of leadership, OJ has a lot of job to do in the team because if I was Tom Sanfield Demba, I would have been very mad with him. I would have been very, very upset because the second goal we considered, that is pure negligence from a captain. Buying us a position in the first place, you should know that you will be exposed at the back. Let them lose ball in the middle of the park.
look at that quick transition. Bam, we considered a goal. And then I think both 2 goals could have been avoided, but they are not avoided. That gives you the vulnerability when I'm seeing Ganabi. You know, we are not a team that is disciplined at the back. And if we keep conceding goals, I think it's going to be difficult for us going to the AFCON. Mentality-wise, we have to be frank. The players' mentality. Sana wala nga ñëw si mentality bi like comme itam na foog na one there was a high time ñu bench Omar Colley su fekkonte woon amoon nañ a fit ci kamu player James or a fit Salif Signane so foog na tamit is high time because yàlla moo sutura James yàlla sutura ko wante he is confident with the ball xam na lu moo def James tam am na fa some 3 mistakes wante rectify na ñaar soo amee a captain or a centre back mu ngi expose partner bi loolu lan la dal di jàngal going forward. Yeah, loolu jungle it's very simple. That means your defense is at risk. Yaa ngi jël risque bu rëy, and I think that is not helpful for the team. Ba pare leena lañu war a seetlu. We started conceding this kind of goals depuis bu amee this issue of playing a goal Toldo from the goalkeeping department. Against all odds, you know, Toldo has been a player, a core player in the team simply because he has a very good understanding between Mom and Ganabi. But you could easily see that that leadership is not there anymore, and that's something that we got to fix as soon as possible. If we don't fix it, it's gonna get worse and worse and worse for the national team. It doesn't mean that I don't have to say that Toldo have to come back. It is up to the coach. I have to respect his decision as a coach. As a coach, I cannot say Lila what I can only come up with my opinion, what I think, because hedna we differ mentalities, which we some philosophies doing better. So obviously, I have to be respectful to him, but I think there is a leadership issue in the team. And then even whereas a lot of people think that OJ is a good leader, yes, he's a good leader, but we still need leaders on the pitch, and we are not getting that. Well, mentality wise, wala Habib. Habib Mahal dafa dal di fajal ko bu Morocco play one, you know, that 7-2. Habib, ba gel sa mo dafa ne fajal ko Morocco 7-2 mu no Tuta. Dafa la toj rek. Wa okay. Buba players is send mentality be it is not right at the moment. You know, simply because Manma Habib and Buba ñoo bokk team, and then we have come a long way. Ben Tolufi, we made everything happen, and you going into games knowing that some of your players are not being treated fairly is going to make you feel bad. And I think what has to be said has to be said. Tolu nañ foo xam ne dañ war a waxante digga xoolante nit si bët ñu waxante digga. We have to fix this issue bu nekk si team bi mu ngi drill players send mentality buñ fàtte ne these are players who are friends as well. Okay, outside the national team, they are friends and they talk to each other. So, how would you imagine Asan Dempsey Gambi knowing that Toldo is not being treated fairly, and then he's talking to Toldo with some of the things that he said? The team bi lisi upper dole, lisi buri, mo jotali bu nekk si team bi. Jotali wante bu nekk si team bi di mo wali, nañ leen tek ñu régler problème bi. If not, it's gonna get it's gonna get worse. It's gonna get worse, and we don't just need that at the moment. The players are not feeling right. You could see that. You could see that some of them, their body language has been very, very, very poor, and that means that they don't have a right frame of mind to play. You know, it's better we try to fix whatever we have. Well, Habib, ñëwaat si yow laajte la confidence ak mentality. Mali ñoom ñoo top seen groupe bi 16 points like I am straight away 6 clean sheet kenn scored leen am 11 goals. Tunisia ñu ngi 4th place ci Africa FIFA ranking bi. Mali nekk 8. Mauritania dina dal di dem fu nga xam ne mooy Qatar play Arab Cup bi, you know, ñii dañ war a dal di play yàlla because football bi tey ñaar la léegi ñu ngi jublu African Cup of Nations, wante after African Cup of Nations then war a qualify for World Cup, then war a qualify for African Cup of Nations. Gis nañ Cape Verde Islands, gis nañ Equatorial Guinée, gis nañ Mauritania lu nekk di def si lifin bi. So tey conceding 12 goals
ñu score 4 goals last ñaari goals yi jigewul si open play you know like fan la noo score yee defense bi fan nañ ko adjusté te wax naa leen Mali benn team score yu leen wax naa la Mali fu gaay tollu Guinée ñii dañ war a play léegi dañ war a dal di dunda in fact naa la indi suma bagage man maa ngi paak pour war a dem Cameroun naka dañoo dal di dénk wante okay lii moom we are in a very 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 you know in a very funny situation as a team but before ma dem foofu sax dafa am lu ma bëgg a sana understand whenever Sana talk about the coach xam nga dafa wane no xam nga coach bi ni respect ni xam nga dafa ko war a respect ni no ñun dañoo taxaw fii ñu all names of Lamin Kaba Bajo koo xam ne he's our brother when we feel that he's doing things not right dañ ko dee wax and we call his name lang tombong dañoo call name am dañuy call name yi everybody ñoom back everybody coach bi is no exception Sana Yafa is a coach but he's a fan too but he's a Gambian so yow da nga am right to shoot anyhow num la neexee in as much as your language is not offensive you know the game coach bi su nekkee loo xam ne yow d'accord loo moom amut naan dama ko respect bu mu qualify fii we all clap for him for making history so if things are going wrong just say it amut duñ ko spare he's our employee we don't even spare our president so who is Tom ñu ko spare duñ ko spare we will talk Sana loolu moom saa boobu noonu yow amuloo loo see woon dañoo taxaw fii ñu wax li ñu ne to the president or whatsoever to the minister so who is Tom dafa am benn special preference loolu du am fii nii sut comme la neexee talking about our group fu mu nekk nii moom things are not looking good definitely it's not looking good things moom su waxante dëgg rek amut farle ñaata farle the last camp was not good because we were humiliated by an average team ñu ñëwaat Sierra Leone sax war ñëwi fu Gambia toll léegi Sierra Leone sax ñun we should be beating those teams easy su nekkee ne ñun our heads are together Freetown we have to win them the fact ne mënuñoo win Freetown we lose to Morocco B team and then even with South Sudan was it 2-1 and three of our goals you score in that even yep never open play against Freetown was a penalty against South Sudan we scored 2 penalties so lolu mala wonne we had a problem bu am way to create chances te so xolé suñu magi demba bi wane na ne ñun am nañ players yoo xam ne su coach bi ñemee to attack teams we can create chances because in 15 minutes ñoom Steve bu ñëwee ak ñoom Beck am nañ clear cut Steve miss na chance boo xam ne man sax dama war laa duga yaa ma understand dem boo daa ba pass nañ ko loo xam ne kéeg la just put your head mbuka mu duga Steve amaan na beneen mbuka from behind so seetee the moment you start to attack New Zealand they are confused moo laa wax ne that team amuñ the best of defense but the fact ne dañ bàyyi gars ñoom ñu hold more of the ball in the first half moo tax xam nga ñu game bi demee noonu but suñu demoon ñu approach game boobu noonu with attack we could have even get a draw or even winning them coach bi have to change his mindset to the way we approach games yaa ma understand talking about Mali ñun ñëpp xam nañu fu mu nekk ni groupe boobu noonu on paper ñun we can only struggle with Mauritania suñu waxante dëgg su Gambia winee Mali in this tournament dafa nekk upset suñu winee Tunisia dafa nekk upset loolu mooy dëgg ba pare the way ñun ni ñoo prepare towards the AFCON it's not the right thing nekkuñ di play with the right teams so xoolee Mali mu ngi si World Cup qualifiers they are beating teams for fun both home and away comfortably likewise Tunisia so on paper we can only be equal to Mauritania it's not certain because so xoolee Mauritanians seen record is a little bit better than us so which means we have a bigger job as a nation but ba léegi our authorities dafa mel ni ñu ngi nelaw because su nekkee ne fans from the outside ñu ngi xool suñu national team bi di xam exactly what is happening te ñoom
they should lead the way, and they are still quite. Booba, Lolo is a problem. Lolo is a huge problem. At the end of the day, the Gambia, sun flag mooy naaw Cameroon, sun national anthem bu mu ñëw pli. Suñ ñu wéné kenn du mëna mo kenn. Gambia mënta lose mooy dama mo Booba. It's not gonna happen. Suñ dékala, suñ lose ñu ñëpp a lose. Suñ wéné ñëpp a lose. Ñëpp a win. So fu mu nekk nii man lu may xalaat mooy we have a it's very close now to AFCON. Tool yi bari na waaye ba léegi man gëm naa ne su koto yi defee seen liggéey all boys yi mobilize leen waxtaan naa ñoom doo leen courage lu bari mun naa génn si team soo nee team bi dafa am Habib Demba gisoon naa ñu wish Jato Ceesay happy birthday, you know. Tey ñu wish Kamau Ndaw happy birthday, you know. Foog loo ne tam there is a good blood comme ni les vétérans ñu ngi considérer gars su fekkee ne mën nañoo bind seen affaire waaye d'après ñoom man bu ma gisee Jato Ceesay ñu ko wish happy birthday man dama yubu because dama ne when was li kañ la it's a good thing. It's a very good thing to recognize them, and they put themselves in a very funny situation because we have a lot of players outside, so they have to make sure ñu jéem a set players yi xam seen bad day because doo mën a use Mr. Njie by Mr. Faye rule for one rule for all, they have to use them all. It's a problem. Bu ma gisee Jato Ceesay ñu ko use happy birthday entirely deep inside xam naa ne loolu lu rafet la because it's good. ñi fàttali ko sun ex-players ñoo xam ne they sacrifice their time and money for their country loolu rafet la but dañ set a trend boo xam ne it's a continuous thing, it has to continue. Su ko Ibus la amee danga ko def, su ko Aziz amee danga ko def, su ko Idi amee danga ko def. So I don't know ndax ñoom am nañ all the bad days of these ex-players. I don't know why. It's a good thing to do, but only if they maintain it. And I think they want to aim just on bad day wishes. You know, they could also contact ñi nga xam ne am nañ badges pour mun a wax ak ñoom ñu xool how best they can help in any capacity. am na not all waaye am na ñoo xam ne am nañ badges and they have been in the game since bu ñu bàyyee football. So loolu moom ñun dañ ko rafetlu. Only su nekkee ne dafa nekk loo xam ne dafa continuer. waaye Habib jërëjëf Sana Habib wax na ne da nga oo Tony Thompson fit jox na la di second opportunity pour nga wax clearly am nañ technical director ku nga xam ne mooy Sangdong. We are not sure na Thompson fit after all these test matches daf dee bina report am bi jox ko Ibu Faye o Sangdong, you know ba pare tam Sangdong na nga ko dee seetee comme ne Sidi Ndiaye football yi Gambie su yaaxoo bokk na si amin na amul that got pour bu daal di resign if things are not going normal. Thompson fit sum match report si training camp si kan lam dee jox report bi ak report bi lan la war a dal di intien Sana. Just da nga nuroo ne da nga reach suma mind bi tey si suba bu ma eewoo si benn platform laa nekk I was talking about exactly this, the gap bi nekk between the technical director and the head coach of the national team, which is unacceptable. Why the issue is it started with Busang Neka head coach, Ibrahim Amane Neka technical director. That's where all this mess started. You know, and feels he cannot be answerable to Ibrahima. So he was then answerable to the technical and development committee. So that is where the national team head coach is answerable to. So, I mean, Sang came in as a technical director. Tong is not answerable to him. And I heard I'm not quite sure, but I heard there were calls made he should be answerable to the technical director. But some of these EXCO members, because they are self-centered, you know, or then their top ante said no, you're being funny on Limo on him, and we want this thing to continue. And I think that is not going to help our football. It's that gap has to be bridged. Kaba, as the president of the federation, has to step in to make sure that is solved. There is what is the use of the technical director in the GFF setup? Tell me. If the head coach of the national team, who is, yeah.
doguma la de bu ngay doon dem Dubai Thomson Fit mu ngi isi 4 tubaab ñu nga xam ne mën a ak yow xamum what is their role ñooñu ñoo dee fay seen flight seen match bonuses you know teg si loolu Cho Dramé daf dee nekk si bench bi teg si loolu Ibou Faye bokk si délégation fédération bi mun si that kind of bench boobu ñan ñoo fa war a toog I don't think soxla nañ a team manager xaw ma na Real ba ñu ko def ndax bàyyi daf leen na toog si bench bi team manager bi ak second vice ñu toog si bench bi ñooñu what tactical la gaañe def dañuy def so I think ne Sangdong war naa travel bi toog si kaw Matar Mbodj you know so I'm getting very fed up with ne Cho Dramé yi dañuy toog si bench bi wala Ibou Faye yi dañuy toog si bench bi doo mën a yóbbu Ibou Faye nga yóbbu Youssoufa Samba as regional president of regional si Gambia bi what are those people going to do Sana loolu laa doon la ci Habib Buba comme li ma wax ni dinaa ñëw si loolu waaye comme li ma daanelee rek I think loolu has to be stopped and I even quoted ne and somebody forward this message to Kaba pour one la ne rek we you know because it's a social media obviously it will reach dina ko seetaan why I don't know what are the FIFA protocols or CAF protocols in terms of the national team, how many members are allowed or who is allowed to be on the bench and stuff, how much protocol be. But some large man as an individual, a head of delegation or whatever, everybody has your position in the team. Yes, technical direct, team manager he is working as a liaison officer between the team and CAF. So obviously he got all the documents, all the passport and all sort of things. Team administrator. So if he sits on the bench, that could be understandable. I'm not saying it's the protocol, but I think that Dogi get toxic bench. Those are protocol. They are part of the things that we got to observe. I'm not sure of Ibou Faye. Ibou Faye is our second vice president of the federation. He's a coach. He's technical minded, and probably they will be using that, you know, to also support the coach in his cause. Technical director has to be with the team. Has to be traveling with the team. Tubaab bi nga wax ni Gambia ñun mun ñoo understand what are the function responsibility of those people in the team. Ken mënul la ko wax. I have never seen an article written about them why they are in the team. Ken man de musuma ko read. And maybe you could help me or Abib Mundama Dibale. That being said, if we had a proper technical director who is coordinating everything, then we can always point fingers on the technical director. But man, dafa ruslu. Could give them a game when you want to submit technical report and muko submit to technical and development committee. And FIFA, most of FIFA's project or most of FIFA's dealing, one of the most important component is the technical director. It's the technical director. If that technical director is not being given like a say or it's been sidelined for the only. Funny. Sang is only sidelined only with the senior national team. Ban sense la make. The mess is done. The mess is there already. Let's fix the mess. It has to be fixed. Ndasi sangla dore, important. The mess is there. It has to be fixed. The rek lumno jangal moy. Let's set precedents. They are good practices. That is the only thing that can take us forward. Mandama feel na dafa jot New Holland to see both the one te diga. It's just like the other day I was talking to Gambian coaches. I was telling them we have to look at each other in the face and say the truth. Tell me what they got more jot. You know what they got? They don't defend it. They know I'm that a mediocre team or mediocre one federation. It's not gonna take us nowhere. It is important for us to be try to addressing Boba. It's good practices. This is the only thing that can take us forward. Habib, law Pursani, you know, we are supposed to open the line from the first minute, but I'm not happy moment like when are we going to open the line? So Buba, you answer it. Balama start.
waaw foog naa nomba bi Lamine Borom mu ne def na fa nomba bi so na ngay call si suma WhatsApp nomba bi so foog naa nomba bi move fa wante mun naa koo laajal Baron nag waaw ñu ko nduda waaw mu ne def na ko waaw wante mun naa ko sana maa ngi seeya nomba bi sana ñun suñ football lu si manqué dafa bari te suñu ne président tey suñu waxee de GFF bi baaxul dañoo ne Lamin Kaba Bajo's government because he's the head he's the boss I think GFF dañ ko war a restructure ñu gën a gaawee because ñëpp xam nañu ne a technical director loolu is a huge position dégg nañ what happened ci time Ibrahima Mane so loolu should be something of the past xew na dañ war a change everything ñu make sone whosoever ku ñoo appoint as a technical director mu nekk koo xam ne dafa am authority within his work li nga xam ne moom area am la dafa war a am absolute power te dafa war a di liaise with the coach on a regular basis ba pare dañ war a set a criteria national team du club ngay gaañ ñu laa xaar naan national team is national team dafa am criteria boo xam ne moom lañ war a set for national team ñëpp noppale ko soo pléwutee amuloo club lu yàgga ñu may la chance ba nga ñëwaat waaye coach bi defut loolu coach bi dafa ñëw wane ne ku ko neex la moo jël soo amee team yoon new si soo amul team yoon new si moom moo set that precedence in the national team te loolu amul fenn si àdduna cengis bu war a am dafa bari te ñun suñu gars yi dañ war a bàyyi tukki bi they all traveling sana bench football bench nañ ko bàyyee ñu xam football man de mosuma gis coach bi muy laaj Alaaji Sarr xanaa yow soo gisee nga wax ma I've never seen Tom muy def changes mu oo Alaaji Sarr doo tax mosuma ko gis lu njee gis on screen yëpp mooy dafa waxaa tubaab bi oo mu waxaa coow ñun loolu lañ gis te players yi tamit verify nañ loolu dëggal nañ nga wan nañ ne Alaaji Sarr most of the things lu mu fa def mooy just to put the cones and warm the players and ask the players to warm or you players who rondo. You see? Alaaji Sarr su ëpp Tom xam-xam si football Tom mënu ko ëpp xam-xam because Tom before Gambia du dara Alaaji Sarr play na at the highest level coach na different teams win na ay silverware si batam bi so Alaaji Sarr nekkam si bench bi should be used dañ ko war a use so it's unfortunate that sun bench bi yaa fay gis man mënuma understand every time ñu indi ñu tubaab yi noonu sun bench ñooñu what are they adding in the team what waa Habib mel kii compte bi waa Moussa waxal allo gars yi ma ngi lay nuyu waay waa ñu laa fay waaw nuyu naa Habib nuyu naa sama ak yow sa boppa bu waa ñu laa fay waaw nuyu naa Gambia yëpp tamit ak football federation bi yëpp tamit about game bi tamit yesterday boy sana mu nga dugal sa waji game bi déma daal noonu la fa demee daal luus nañ ko waaye man lu ma fa gis daal comme like Steve dañ ko essayer si second half bi waaye maa ngi doon dégg ñu ne he was not fit understand waaw so even su fekkee fitut sax waaye foog naa ne su fekkoon ne dafa startoon sax maybe first half bi rek mu play ko sax te kon da ngay gis ne dañuy am more pressure si kaw ñii understand waaw da ngay gis ne ñii suñu waree ko sax maybe dafay nekk 1-0 xam nga so da ngay gis ne ñun tamit foog ñu am goal because kii su wanee kon depuis first half bi dañ ñëw score waaye da ngay gis ne dañ ko bàyyi si peñ bi ba second half fekk xam nga consider leen 2 goals so mu ñëw xam nga so loolu change na game bi nag because bu ñëwee match bi it was very nice just mu ñëw am goal rek xam nga waa jël
foofu laa jéem a lifin daal foofu laa bëgg a commentaire about xam nga like how ñu koy teg si benn bi comme dina fitul waaye bu na play for Spotify wala comme ni ñu ko defee second half bi some minutes la play second half bi so boobu war nañ ko aussi si first half bi you said su fekkee ne fitness bi still not there xam nga ñu génne ko ñu isi keneen you know waay jërëjëf so man loolu la am pour waay la ñu ni daal yëpp di waay jërëjëf thank you brother thank you so much waa Assis ñu ma bàyyi la nga nuyu wala maa jël next caller bi maa ngeen nuyu waay di la nuyu bu baax Habib ak Sana jërëjëf waay maa ngeen def am naa seen ñi la ma ngi tànga nag si affaire yi jir kay bi moom easy wut ñu mos ko rek waaw Sana maa ngi dégg Sana mu ngi wax leadership Assis meel Hatib wax rek tuuti rek waa Hatib ñu laa dégg waaw ok asalaamaaleykum waaleykum salaam borom Banjul nuyu nañ la ñu laa nuyu ok balaa maa door coach Sana moom maa ngi ko at Facebook wax leen ko mu accept moom man dama like nu de liggéey trop waaye yaa ngi may Sana boss de boy you know yaa ngi ko may boss de dama like nu de liggéey yaa ngi ko may boss de waaw ma ne waaw coming back to the Scorpions Tom rafetlu leen liggéeyam trop def na history yóbbu nañu African Cup foo xam ne musul faa dem waaw bot like nekkul ne nga dem African Cup dem represent rek ñëwaat exactly ok Gambia yaaga na si African football ba pare su fekkee daan football Gambia doo wax ne Gambia mënul football exactly maybe not baax na ko doon ak pour daan plan correctly rek diga waaw soo xam nga yow tamit soo amee yenn play yoo xam ne comme ok football tamit sooy choose player da ngaa seet lu mu mun technical ability bu mu am waaye da ngaa seet tamit lu moo indi si team exactly player bu mel ni Pa Modou Diagne ku mel ni Toldo dafa am xale yi suñu toonee gis leen seen gannaaw dafa am lu mu dee yokka si gaay waaw so fam tamit tom dañ ko protect trop dëgg la coach la mooy moo gaanal décision am waaye dafa am comme ñoo xam ne comme danoo wax ak moom ne ko ok lii nii la it's not late ñu mel ni maasi ñoom Habib yi na ngi xalaat lu suuf from maasi ñoom Rance Judah but it's not late we can fix it before the African Cup photo yi def ñu lu la def comme lu ko Habib bi dee waxee waaw bugguma yaaga si line bi nag waaw jërëjëf bu baax a baax Hatib waaw Assis mën nga continuer rek Assis continuer waaw comme ñu ko ñëpp nekkee di jow ñu ko dëkk bi yëpp nekkee di bantu ñu nekkee di jooy play nañ pendant ñun gëj na play since qualify rounds fi leen gëj a play even buñ demee Turkey play woon nañ fanaa boobu foofu dem bi baaxoon na waaye after ñëpp gis nañ naka la wa demee ñu ñëwaat biir Morocco boobu dafa wos ñu ñëwaat démba moo gën a wos because of man training camp bi dama foog ne dañ ko jël serious waaye training camp bi la lii man si suma gis-gis dama foog ne lii it was waste of resources because of man suma training camp bi 8 days lañ am Dubai léegi man si 8 days dama bëgg a laaj lan lañ fa doon def lan la gaay train because lu gaay play démba wane wut ne ñoom ñu ngi doon liggéey because of training camp bi Morocco bi sax gën lu gaay play bu gaay Morocco sax gën loolu gaay play démba so xaw ma lan la fa gaay def 8 days yëpp lan leen nekkoon di def après coach bi lii rek exemple la ñëw nga yaa ngi am suñu players yi ñuy play ñoom Moro nañ ko wax de ñoom Aliou Sow may olympique ñëw nga ñi nga yaakaar lii mun naa xappul si African Cup bi lii player daf de mën a ñëw bi su toonee mu gaañu yaakaar nga léegi ñoom Assane ñoom ñëpp ñëw nañ ba foofu noonu ñu gaañu yàlla tereetu ko kenn ñaanu ko su fekkee loolu moo xappul si African Cup bi naka la ñoo def dañoo dem yóbbu ak players yoo xam ne nekkuñ di play ak players yoo xam ne fituñ so léegi su loolu xappul lan mooy suñ plan bii moo tax is good coach bi mu teg ego sabi
mu ñëw mu pigal ñu mu yow mu Gambie di nekk play démba su fa Moro nekkoon su fa Alisson nekkoon su fa Ibu Adams ak ñeneen suñu leen pigoon diggante du ñëw démba muy coach bi ñu doog muy play ñaari halfback démba ñaari halfback la ñu doogalee te yaa ngi amoon si guddi yaa ngi fa am Steve yaa ngi fa am Lamine Diallo lan moo tax coach bi yëpp Gambien si man fu mu nekk loolu laa mun a understand sana yow nag dëgg la loo xam wax dëgg la because of coach nga dang dee bugga def nanka ak coach bi doo mun a do waaye coach bi if nekk nii is high time ñun tam ñu wax ko ne moom li moo def ñu bari Gambien su bari xam nañ football xam nañ naka la football dee doxee nekk si aduna si boy ñi dafa démba this was the biggest disgrace because New Zealand soo ñëwee seen team bi sax ñi nga xam ne suñ play woon waaw mel ki mu yekk la Milano moom mu yela ko sosé yo dégg ko sosé bani ko ñaari do bàyyi waxi dégg ma sosé yow ok abarka bake so Allah kulli kamul kondan de jawke dala ma pol tam tambita nya do tambita ka amin abarka bake bot ngap ma kulli fo Gambia dala ila fu gulu ni wa fa rawno ni pilete nyamen ko bita kan nyamen ani sai ko fa tale sai kata afna ko pol ani pilete kan nyamen sai it's too different parce que football man betel frem sai sa ko Gambia la major ite ka penalty ni na penalty ma so golo to score Allah ko ko so ne dafa la ko joye pilal bi bulle mu dal ko de a bere ko pilal na ta to ki no la mo le fero do jibe ali so bi jele also is good style na midfield ko la ni bo mu be lat je ni mu de pele ga na midfield ko no moti je mo fe ke dam mata sisi moti so mata sisi de pele la ato kele la nare hamsa bari bo kunjuri but mata sisi na Ibrahima da ko Roma Ibrahima da ko mu tindi ci ko ba dina wala ma tonya billa ay wala na ko dinga wala la mo dinga wala ya ko ay ata ko pon na ko wala ba hal sunnat na abekala ko Senegal la wasawa ata ko podo watul muy sama to atul ita 0 ko ni la ko ya 0 ko ma mawdu de bare bita e tili dede abarka ya hello kola Assalamualaikum. Waalaikumsalam da nga def yow da nga la ko sosé ndax ay wa bo ba okay mo ne ka ko fa ay asis bu ka fo you know ñi sa follow sur ay buba yow buba bay ko fi mané laka lo buga laka bul faale buba me teddu kale me ko ten do murni kande digane li nga wax yeb. Okay, own opinion about our this national team concerning about Tom la selecting sometimes. Ngajala aka bias definitely. Yeah. Then inform prefer. Yeah. Ko Tom na boda test game more from play amanya na kamurum Belgium. Anyanda sila Gambia la mo like first division or GB. But foreign player ni home base player wala ngenda bislay national team o samanya. Yeah, samanya. Niaje wala ku betare the same day. Ni na Tony Sona wala team o betare e team o bajaka sirene. Amange all the time ebe rely la coming foreign base player damaneka. People are in home. They are doing wonders. Benya ajale. Mandara home mandara sokora bar bagenge jemo jibele isokna la fonkoro. All the time division allo Habib Katarabol update kan football la kola mol kol dejale but I don't know why mulana ne coach buga home base player ta voice wo mun da fona concern baldi man we jakal bakale dal even Gambia dambam fondi within our territory Senegal our players are they are doing good but coach every time Gambian father mi alon ko afama boda Gambia ba wa hello kola hello wa aha ya ma wa ñu na digal na nga def waaw muy
fine. Man, I'm gonna contribute. Wanyu na diga. Okay. First of all, Loma, my like results in Nekadi recently, it's not like encouraging. Diga. And the tournament is just right at the corner. But like, okay, like you're gonna know Steve Binkode or Divsangam, Alex and all that. So like all those things were falling into deaf ears. Could be mom like he's defensive. Diga. Wow. So man, personally, man, I'm correct. D'accord, Nasi. First, you need to secure your goal. Don't concede and then try and score. Understand? But Funtoluni, then make a crucial stage. I think we all need to like put all hands on deck. You push boys, you them. Diga. Because time amateur, after I see it's just right in the corner. One more see this. Boys in your boy, they're all professionals. Boy, you're gonna go there with the Gambia Fini. But I got the neck pro, you know. So, boys, naka no push guy. Naka no push boys. Well, no push guy, boy, like take a new boy. You know, see diaspora, Gambia, all of us just put all hands on deck. Support guy, motivation without, encouragement without. Because pour Tom mom, nang buy no mu jala rek. So boy, madam believe that any 11 bull pick, they should be able to deliver because they're all professionals. Hello Bashiru. Hello Bashiru. Hello, wow bro. Wow. You am jama. Lo boda wax ci programme bi. Yo fo oye ki yang na ñoomi. Man maa ngi Italy. Italy ok fa ya oye ñoomi. Ok ñu la dega. Maa ngi tudd Basiru Sala ñu la nuyu jërëjëf bu baaxa baax. Waaw maa ngi leen nuyuwaat di rafetlu programme bi di si kontaan bu baax. Jërëjëf. Wa ñu la dega. Waaw di si yokk tuuti rek comme like affaire football Gambia bi nu mu nekk di demee. Waaw moom ñun fans yi moom kontaan nañu si. Kontaan leen de. Kontaan nañu si dara si code bi nu muy demee soo xoolee result yi wala yoon saa moo tànn waaye bot bi yoon moom ting si nu mu nekkee di demee moom soo xoolee friendly game yi yëpp benn baaxul si. Bot problème bi amuñu koy dugal. Assane baax na Demba Daabu baax na gars yi dañuy dugal bot. Aliso code bi daf ko war a indi Gambia problème bi li ñuy neexal moo bari neexal bi la ñu war a wàññi. Code bi lenn dafa ñuy defal lu ñuy bëgg su ko mënul ñu génne ko ñu indi keneen code yi dañoo bari. Parce que mu ngi nii chaque tout à tiri daanaka dañuy change code. Soo indee code bi su bëgg dëkk bi lu mu bëgg dëkk bi la ñu xool lu ñuy def ñu génne code bi indi keneen. Te man lu ma si wax code bi mu ngi def problème bi lu si gën a bari maanaam GFF bi la ak président bi la. Because GFF su nangu def liggéeyam phase yi wala nangu déglu na gouvernement bi nañ jël seen lii bopp ñu gën a ñu nekk GFF su fekkee ñoom mun ñu gën a code bi ñu gën a GFF. loolu moo nekk waaye neexal bi moo doy. Wa hello Bas. Wa hello Kola. Walaikum salam. Unko mejan doy be ñaari. Kortalante ibe wije alhamdulillah. Me kulding. Ya me la moy kala. Ya. Okay, me la moy kala. Okay, jambe problème bi mbaf la do manino. Ha? Parce que problème bi mo la fula parce que no ali yete diamu la fonkole ko nyal ani fonkole no parce que no mo bi Gambia eskulo no. So why do ta una 17 ita Senegal military Senegal il faut ta baki mali. So no ma teno ni ani fude franga bo ni so all c'est big player Gambia. So why ite do ta like go ite la Europe ibe ni la tiyan no mo ne la paso yo mo di no le paso di la. Parce que là, il y a un problème c'est que le monde allez être diamant baki. So il y a très mon lettre parce que African Cup. So my challenge
boy timo dara e betea karata kafu karimu ne moltino ni waaw Assis wax nga player ñoom Ibu Adams dégguma la bu baax wante isi nga ñoom players ñoom Solmar ñoom Dawda Ngom ñoom Soxna playwuloo players yooyu ndax foog nga ne sax coach bi soxla na players yi nga xam ne tam dafay isi gars yi because all along yaa ngi wane 8 days yi xam nañ la moo play xam na ban formation xam na ne dafaa defend ku ñu ma xam ne dafaa defend so was it even necessary pour nga all players yi nga xam ne doo leen play doo leen use si match bi de par exemple like ñoom Solmar sum xarit la ñoom Ibrahima Soxna wante fu mu nekk nii soxloom den soxla ko fit Assis wan ala Mali losing benn game si qualifiers bi Tunisia ay ñoom Mauritania soo soxlum ne kii xarite Assis la daf dee fanaan Assis dafa war a play soxlum loolu Assis na foog ne la soxla na pour bu oo even this player si camp bi waa Assis dégguma la bu baax buwa yow yaa ma mute di xam nga ñun Gambien dafa métti pour ñu nangu yow pour ñu taxaw ñu waxaan maa ngi dégg sanam ñu wax dama la xool de yow ñu waxante dégg nit ki yow yaa suñu la wax ñu yaa war a xam dégg nga xam ne fu mu nekk nii lii man dama gaañu loolu moo gën a garaaw man dama gaañu yow nga ne man dama gaañu ooyuñ ma waaye coach bi am na ñoo xam ne nii maa si soxna gi coach bi wax naa leen coach bi soxna mun na ko soxna am 70 years sax coach bi daf ko oo fekk coach bi mu ngi fa I don't know lan moo nekk ban relationship la ngay am waaye it's not football loolu nekkul football relationship ñoom soxna ak ñoom Daouda Ngom ñooñu moom coach bi dafa leen a oo ba mu bàyyi dafa bu di oo gaay loolu moom is fixed so man loolu la te lii mooy xabundi si African Cup bi te ñaan ma ko yàlla tere ko xam nga gaañu moom kenn mënut a wax ne kii dafa gaañu yow kii du gaañu nga yóbbu play ba pare la wax ne óol na pe ne doo ko use waaye ni nga ko yóbbu because of yow yaa ngi jaay dëgg ba pare ni nga ko yóbbu yow nga bàyyi ñeneen loolu moo ñëw dal si ñu bàyyi suñu players yoo xam ne gaa ngi fit gaa ngi play du yóbbu gaa yi pare mu yóbbu players yi nga xam ne yow du leen use loolu amul benn njëriñ lan moo loolu laa mun ba yoo xam nga ne benn match ngay play óol na ne benn match ngay play lan moo tax demuloo nga pigal ñu players yu fit gaa yi dem play yi test game bii nii at least last test game bu gën a important balaa nga dem si tournament bi waaye déedéet da nga dem nga def loola ne ba pare maa ngi dégg na ngeen waxi tubaab bi léegi booy tubaab yooyu jeex fa nga fay gaay de gaay yow gaay ñëwuñ fa gratis lu su di wax gratis bu ba xam na gratis ñëwuñ fa gratis de JFF dañ leen dee fay mu ngi seen payroll bi tom moo leen ici gaay ñuy fay gaay so loolu su ko gamee sax mi nag ñu xam ko Alaaji Sarr moom dafa dee toog rek ñëpp de ko dee gis so ak tubaab yi la ko bi dee waxal jeex na Alaaji Sarr dafa nekk nii rek Assis mel ki mu ngi collège Sénégal waa ñu la ziare na nga def maa ngi sant yàlla noonu la yaa ngi fay ñu ngi ñëw sant yàlla ngeen seetaan programme bi affaire yi moom ngeen na trop seetaan na xool ñu ngi Dakar di follow ba les nekk Sénégal waaw te yow ñàkk sax di ñàkk xam nga ko waa diga man yaaga naa follow bien players yi surtout ñoom tollo bi moo ñëw Sénégal fi la fekk ñoom Hassan Cissé bi moo ñëw Casa Sport di ñëw ñaari tali seen nombre yi use ba léegi maa ak ñoom ay gaay ba ñun dafa nekk loo xam ne Gambian team bi ñun we are so disappointed with the Gambian team wallahi lazim man I used to talk with all these Senegalese journalists dama dee dem sa RFM di waxtaan ak Laye Jaw ci affaire Gambian players maa la ko doon wax all the time amul benn Gambian players bu nekk di play Sénégal ci ligue bi te I will not follow her but the disappointment with Gambian players ñun all the time suñ coach bi dañ ko jox doole boo xam ne Sénégal man maa ngi fi waaw last time bi Aliou Cissé doon def conférence de presse sax di nga gis ay players yoo xam ne dañ dee toog ci side am pour mën a wax bu fekkee liñ gis ne du yoon wax ko waa ñun Gambien boo xoolee suñu squad amul benn mag boo xam ne ñu ne ex-player la boo xam ne gis nañ ko foofu lu kenn coach bi lañ jox doole moom mooy def lu ko neex ñu laaj ko Ibrahima Soxna yàlla mi ma ti xam ne bi moo play on a 17 boo man maa ngi American school daw na ngoom ñooñu compétir yi Gambia am na talents of player lot of talents waa dañ joxul the right thing to the right person squad mënuñ koo jël DFA di def seen bopp seen sélection ñun ñu ngi fii di xool di fulu lépp
ngeen ñun bu ñu xoolee Gambian squad am na talent of players yoo xam ne mën nañoo indil dara suba football nekkatul léegi foo xam ne da ngaa ñëw play di defend ñun football passé na change boobu te am nañ ay ndoo yu mun a play yoo xam ne boo leen teg seen places jox leen chance dinañ play dinañ produire the right results for Gambia ñun suñu xool boo ko defee ñu nekk Sénégal di dem di follow league bi every week bu ñu ne Gambian players ne ñu bàyyi suñu liggéey. waaw Modou Faye Modou Faye kooku waa Banjul la buba kooku lu ma wax dafa important de. waaw Modou Faye wax ma dégg Sénégal. Modou Faye waaw waxa ñu laa dégg Modou Faye soo mu dee crédit moom mun naa la yónnee crédit kii non am na crédit daal Modou Faye mu waaw waxa ñu laa dégg Modou Faye waaw ñu laa dégg waxal waaw na ngeen def ñu ngi ñii la sant yàlla Abdullah maa ngi nuyu seen gars yi nekk foofu yëpp ak suma koto boobu nga xam ne moom every time ñu ngi jokkoo si WhatsApp bi kooku la sananda xam na waaye sana dafa am bos tay de non suma waay la non Modou Faye suma waay la Modou Faye suma waay la aha waa di wax rek comme li waa ji génn léegi suma mbokki Gambien boobu nekk Sénégal li ma wax rek waaw ku li ma wax rek laay digga football Gambien bi moom wax dëgg yàlla dañ am nañ yaakaar ba tey sax waaye yaakaar baa ngi mu ngi tas xamaguñ nag lan mooy xew ci biir waxuma mu ngi tas de waaye liñ gisagum tam def man maa ngi seetaan football yi waaye football bi ma doon gis si Gambie bu njëkk ba ak tey añeeku because bro nañ waxante digga professionnel yi Gambie am léegi amuñ ko woon Assis Kor mu maa digga xam na li ma wax xam na Sirif Samba ñoom ñëpp bokk Gambie ko doon tudda Ibou Sila la Jato Cissé Idrissa Sonko Assis Kor ñooñu laa digga wala Assis Kor bu mag bi waaye tey yaa ngi tudda ñoom Moussa Baro ak football bi tey yaa ngi dégg Moussa Baro ñeneen ak ñeneen waaye bro mënuloo téye fu team boo xam ne nii nga leen di défense every time suñ force bi team bii nii Gambie mun na leen a win bro xale yi ñàkku ñoo mun a play de am na lu nekk ci team bi te waxuñ ko li nekk luy ñuul si sow mi na ko gars yi génnee si team bi ndax booy yi seen xel waaye xam nañ ko de léegi Gambien ñëpp xam nañ ko waaye gars yi dañ ko bañ a wax ñëpp xam nañ lan mooy seen problème yi Gambie waaye dañ ko bañ a wax Gambien duñ de waxante dëgg nañ génnee dëgg bi ñu wax ko kii nim waa Assis lan mooy dëgg bi Assis sana dëgg bi yëpp Gambie ñëpp xam nañ lan mooy dëgg bi di problème moo nekk ne coach bi ak GFF ñoo isi problème bi from day one players yi waru ñoo ñëw dëgg la teammate ngeen di nekk doo leen nekk friends because mun noo nekk ak ñëpp xarit waaye soo leen ñëwee ba ngeen ñëw si camp bi ngeen ñëw place dëgg bi da ngeen war a respectante ngeen respect li ngeen a def yéen ñëpp foofu noonu foofu yéen ñëpp ay nekk together waaye walta am gang bele loolu su amee si team rek daf dee yaxa team loolu su amee si Gambie right now loolu fa nekk ñun nekkuñu woon ne dañ fi daaxa dëkk yi play de waaye gis nga si qualifier am si lan moo tax ñu gën a qualifier gis nga tuggee la nes bu gaay amoon ñoom ñëpp gaay nekk benn déggu loolu moo ñu gën a pousse yow ñu gën a mun a qualifier waaye léegi loolu amatu fa kam boo xam ne da ngaa ñëw kii toog fii kii lekka fii ñu lekka ku nekk dem dugg sa biir nit doole mun a toog sax ngeen mun a toog sax pour ngeen mun a toog players yi pour mun a toog yoo gaay mun a waxtaan ba pare players yi ñu ngi am problème su gaay ebo suñ ko waxu dépp nit yi xam nañ ko last time bi def nañ seen am nañ lu gaay doon wax xanaa Assane jóg na fa di wax ba mu ngi wax gaay ne yéen li nga xam ngeen ne ñun luñ def bu ñoo waxu xaalis bi ñun ñëpp a ko waxoon yow ñu ànd si waaye gis nga bu gaay demee ba sideline toldo ak ndaa ak ñoom timba kenn gënu si wax ñoom ñëpp a ngi toog noppi loolu baaxul loolu baaxul gis nga buñ ñëwee dañ woon nag dinañu wax ne lii ak lii man waxuma waxi ndaa bi sax waaye bu tollo bi right now because doone tollo nekku di play tollo mu ngi play lan moo tax moom yow mënuloo koo pick man moom waxuma waxi ndaa ab buuba waaye tollo
tollo mu ngi play lan moo tax nekku yow nekkuñu ko ba pare dégguloo dégg la place yow wala wax waaye wan la ñu mën a am senior player because man maa ngi fàttale ko benn time bu ma nekk suma last time ma di play Gambia demoon nañ fa problème am si camp bi problème amoon na ba bunu fa nekkoon bunu mu ne dafa daxa players yooyu day before bunu mu ne dafa daxa players yooyu noonu players yu ñu fa nekkoon man Passeku ak Fana ak Dawda ak Fana ñu fa nekkoon mag dañ dem ba si néegi bunu ñoo ko xëy gis nga lii am na waaye ñii ni dañ ñëw we fii dañoo pour play ëllëg la rek ñu play ëllëg ñu wax ko ñu play ko mu jeex lu mu def dafa dem ñu oo players ñu def si players yi toog ñu ne luñ def duñ ko defati yow mistake la ñu wax ko yow mu jeex yow after ñu dem play yow loolu jeex waaye ñu ngi toog ñu ngi noppi campi toog bi ñëw na romana campi Moloko ñëw na romana Dubai romana léegi benn xaw ma benn Madagascar xaw ma noonu la ñu defee mu romba ñu def si tournament bi nag yow ñu toog after tournament bi yow ku nekk di wax noonu seen waa hello Kola waa nuyu naa leen waa ñu laa fayu waa programme bi neex na trop sax kontaan naa trop maa ngi koolee Jamani waa Jamani ban bon si Jamani nga koole hand over na Stuttgart na Bremen na yaay ok Stuttgart ñu laa dégg waaw Assis maa ngi nuyu bu baax a baax bro waa Assis ñu laa nuyu waa team bi coach bi problème la nag coach bi problème la waaye si biir booy yi tam booy yi ñoomi neen tam gaa den am problème booy yi ñoomi neen gaa den am problème ñoomi neen ñoom gaa seen boppa boo gisee play bi naka la moo demee sa yoro nga xam ne booy yi ñoomi neen gaa seen boppa gaa den problème play bi nekkul di dem gis nga su fekkee ne booy yi nii la ñu play maa la ko wax team bi first round la moo toog First round la moo toog nga rek ne easy wut nga explain ko nga jéema wattiga bi est-ce que kay wattiga bi ñeena ñoom ngay la bëgg bi waaye team bi play bi dafa ubba foo play bi baaw dara soo xoolee ñoom ak score ke Sénégal dañuy troyer team bu mu gën a baax tam ga rek isi udah coach bi yawala de waaye boo yi tam guys bi da nga war a unite man guys bi ya man nekk loolu noonu yoon ban la guys jëndi non very poor sakatuma last time gaa ngi amoon benn test match fan la woon sax am na benn test match la gars player ñooñu dóor leen dóor yu mit so dat bi gars den bañoon a play sax xaw ma so yooyu noonu rek xam nga waaw Sana dama doon xaar pour nit yi ñëw ma laajte la question bi laajte ko Habib last time ñu ne Musa Barrow moo kontaan toon ko bi ko dee play position this time Steve Tarawale moo dal di kontaan toon gis nañ ko tey bu mu delloo Achman nu ko gars dal di welcome at the feast team Steve bokku toon suma fixe bu ma génnee man ñu war a start at si bench bi because coach bi déggoo ma si waxam dafa wax ne mën na am Steve dafa recover wutoon wante lu Assis doon wax comme ni play si kontaanum ba pare tam Steve clearly gis na ne coach bi mu ngi play defensive football yaa ngi isi ñaari full backs instead of ñaari wingers so bëggutoon a play carrément kontaanutoon carrément ba pare am na yenn opportunité daf ko waroon a dal di score soo gisee ne léegi place yaa ngi protest Musa Barrow ñëw na bu protest Demba Steve ñu ne bu protest because dëkkaam la te woo ñëpp xam ne Assis su dee playal Banjul tiba bi mooy ngoñaan wala yi ñëpp dañ dee xalaat Assis moo war a play tey so am nga that kind of player New Zealand were threat to those living ñun na moom New Zealand ñëw ba di play sum half so Steve at yeneen place ñoom Lamin Jallow they were just off comme ni nga toog nga ne waaw Assis tey da ngaa play number 5 te ñun ñu xam ne Assis wi nga la Assis so Steve am na yeneen chance yoo xam ne loolu they were dead goals wante di body language bu mu doon dugga sànni na butéel bu mu ñib see tam gis nañ ko welcome so ñu la wane tam there are these personalities these are these key players ñu ngi wane frustration
players yi nga xam ne bàyyi na leen si gannaaw at frustration yi nga xam ne tam coach ba ngi play guy out of position Sana. Wow, dunne bench player nga gis coach play sa position boo xam ne mu play ko position boo xam ne du position am te yow yaa fa dara jotul la yow yaa war a play position bi daf dee am nag waaye daf dee nekk a tactical switch la dee nekk si game bi but in this case it was funny that ma gis ñaari fullbacks ñu ngi play at the same time even though whereas we were very very defensive but I don't think it makes sense for him to do that. So obviously players ñoo xam ne ñu ngi woon si position boobu noonu or ñu ngi play position boobu they will feel very unhappy, and I think the trend is there is a lot happening in the team which has to be solved. They did their best, players approaching coach the last game bi for this problem to be solved, and you get yet still it's not solved. Munge passes the them. So obviously, mad manager, I think that is something that I think he has a problem with. His man management with his players, it's something that he definitely has to work on. So player they may be protest, in a game that means that the assist. The fascist, and then he is fed up with everything that is happening. You don't expect that player to go onto the pitch and deliver because he's going into the game without the right frame of mind. And according to reports, Steve was injured. He wasn't fit for the game. But come David because he could be, we cannot take that. But you could see his body language was very, very poor, and there are a lot of things attributed to that. Hitna, he feel let down because fu Sidi Janko di play moom mun na faa play, Lamine Jallow mun na faa play, keneen mun na faa play, and I think loolu tam mu ngi fa. If that happens in the team, we had a problem. But I think basically he has to work on his man management. Habib gis nañ ne Steve like bañoon naa play sax because of like. Kon text na fa nek mané ko ne mba yow wi nga sunu gaay di play ñene dal di fit because ku nek daf dé xam ku nek ci national team day xam ne Tom amul stuff so légui dang ko wara daxal légui ni because ñi ngay daxal ko ji ci Zimbabwe ak Kenya government bi tegen over sen federation bi so there is nothing nga xam ne mu no dal di ayé wante place 5 years lañ sign Tom wow place ya ñew légui di no gisee ne affaire Steve dema ba di language bu xam ne Tom dafa ñëw dal di defend bu nga xam ne war ñëw play open football ñu win. Waaw xam nga fu nekk nii it's like Tom is getting exposed. He is getting exposed. Ki xamul dara I can tell you. Ki dara la xam because in a sense soo nekkee si job for a couple of years yet still yow mënuloo xam suñ players and their potential. Yow mënuloo xam yan player nga war a blend to get results. Buba foofu la koji rawante koji fu ñu rawante mooy nga dem bugga mate toogal neex coach bi ba léegi mun ta xam ñena war a start so ji fag na yow mënuloo xam loolu going to a team like New Zealand they are not England they are not Spain they are just like any ordinary European team with a low standard nga jël ñaari halfback posé ko mel ni yow basa ngay player nga bàyyi Steve on the bench ko xam ne maa ji nga xam ne moom la Tom gën a soxla si qualifiers yi yoo xam ne either we are losing or we need to win Steve moo dee ñëw mu create ñu score gis nañ ko ñëw Angola home and away the game was 2-1 very tense mooy bu moo Katagula bi di génneel Hamza Leal Suleiman Mar 3-1 game over ñoo Aubameyang match ba nga dang 1-0 it was a key affaire mu kata habak bi Pape Moussa Baro empty post gis nañ ko suñu gas game ñoo Angola the same thing this guy has been giving you results yow nga am bu mu kata bàyyi leen ko mu dem waaw ma la wax li flank player mu daanel lan mo sa njëriñ yow nga am got jël ñaari halfback di ko play against New Zealand by back ak look buñ indee Beck ak Steve
look at the amount of chance we created. 3. Steve bu mo bokko mu dem high Beck mo cost fitting. Ñom buñ duggé rek Steve pass na Dembo Dabo. Clear goal. Just put your head there and bank it's a goal. So mo la wone ñun am nañ the potential to attack teams pour ñu mun la score because ñom Steve, ñom Jamano, ñom Musa Baro. Hey, Musa Baro mu ngi play at the highest level in mo play Serie A. Top 5 la mo play. Gis nañ goal ci mo score left right center 25 yards 30 yards yëpp gis nañ ko ñu yëpp de yow su nekkee ne tom ba léegi mun ta xam the best out of the rest we have kon moo laa woon ne moom dafa am problème diga qualify waaye kii qualify am yëpp tombé la in my opinion tombé la rek because amul bagage Abib, that's too what that's I don't agree with that. I don't agree with that. You don't want to agree. You gis nañ fi Ole Gunnar Solskjaer you gis nañ fi Ole ñoo Manchester di win muy tombé di win léegi xam nañ ne mënut affaire si yaay hey sana ko ji mun ñun dañ ko am ki ay no li ma wax mooy waaw ñun ñee defend waaye ñu ñoo score ay 5 la ñun ñu ngi defend waaye ñu nekk ñu ngi jël bu di yow ñu ngi jël ko rek yeah I think the tactic employed on the team is wrong. Is right now is not helping and that needs a total overhaul. In my opinion comme li ma wone you have to understand my position as a coach. Coaches don't criticize coaches because I'm a coach like him and mënuma ko criticize because xëy na moom philosophy bi loolu mooy philosophy bi so I have to have that respect but so ma laajee is he having the right players in the right position? I will put a question mark to it. Is this man management okay? Is a big question mark on it. Is the tactic employed on the team right now is it ndalolu suit nañu because I have said it over and over. Gambia is not a team. Gambia is not a team. Gambia is not a team boo xam ne dañoo play action opponent bi ñu dominate for the entire 90 minutes. It's very very practically impossible right now. Sana yow li nga wax Wow. Gambia problem is coach, yeah. Everybody knows it. But how much philosophy players? Wow. Gambia is simple, talented, everybody knows that. But one thing, the man select be, I can assure you that so the man select be National Real Dibani or Hawks they are playing, you will see a type of player of Musa Baro or Steve or you will not see the similar, but the key is the same kind of Musa Baro if you are intelligent wise. Plus goalkeeper, Gambia musunta ñaka goalkeeper, lolu du nekk suñu problème. Ben ñoo fu ñoo succeed ñuy ñaka goalkeeper. We have let too much of young goalkeepers. Will you Paul Pool? Wow. Will you remember Buba Sanyang from Kama? Wow. Very fine goalkeeper. Nobody knows his whereabouts. Musa Kamara, nobody knows his whereabouts. National team player. Still playing in Gamtel. Munge play for Fununu. Baka Sise, Magi Sawaji, how Marakam, Asan Sise. Still playing in armed forces. They are bad goalkeepers. 40 years in Germany, goalkeeper, 40 years. Which is only regional. Example, Sokoprete in Gambia, you say a regional from Bikama or Banjul, Greater Banjul area. Come on, not buy a Italian goalkeeper and Sweden, with all due respect, from I don't know if that's SAR or stuff like that, which league is playing, but that league is not better than our Gambian league. I can assure you that.
nga isil ma striker like Dembo Dabo, with all due respect of Dembo Dabo. But if you come to Southern Europe, Belarus, you can't compare any country or any league or top tier league with Belarus. If they come here, they play in lower leagues, 7 tiers of. I see them, my teammates. They play. They are from those leagues. But Gambia, Danga play in the league. Danga hungry to get out. Yes, we all know that. But don't all play in Belarus, play in Montenegro, Moldova. Any experience there. Why hello like or? So hello like. Wow. So na yen mom da ngeen hello like. Boy, I'm not question. I'm not question background there. Hello, assalamu alaikum. Wa ñu la dégg lay waaw. Ya do am ko nekk ci background. No ñu la dégg. No, ñëwal. Okay, ma ngeen nuyu panel bi di déglu this wonderful contribution so leen amee. Waaw mu la wax la ñu la dégg. Waaw dama realize ne there are certain things there are certain things man ko buy most of us we are talking with sentiments. Wow. So it's all about sabuga wow. So Tom definitely he's not a good coach. Sentiment now because of all in history. Even if I can totally a defensive minded team a result for you when you're to this level, you have to give him a plus on that thing. So formations definitely very coaches and like I guess even like some time back so Jole Kumel ne Mourinho with all caliber makimal nono. He presented a team bohamne then ko humiliate according to ñu Oya 5 akimal nono. So I would like to agree with Assis in one or two things like injuries and playing time at the moment. So I feel in Wangajal players you are not going to use them. So low waste of resources and at the same time it will not help the team in the upcoming tournament. So these are things we need to look into it. And football or every team gun. So petitions definitely every team that they grouping as known. Why the natural leaders within the team and also some management hall. These have loopholes in the teams when you solve these things because for the small story that go ahead. This li happen na fi mu jëm sort out ko ñami neen so loolu tamit dafa help the team. Wow. Why playing double? Well, Assis, legi going forward, African Cup of Nations dinañ mëna am benn test match wante léegi ni tom ñu ñaan ñu fa dal di gagné woon yépp ñu dal di wér ñoom Cuka ñoom Assane at Lamine Sarr ñëpp dal di wér wante léegi ni am na di full list tam ñu war a yóbbu African Cup of Nations dal di gagné te léegi going forward lan leen war a dal di Well, Assis, going forward dina nekk ni buuba leena la bala ñoo wax play ay def ni yëpp na player si ñëwaat gaay dellu waat si Blackburn ñoom ñëpp xam nañ lan lañ doon def before si time qualifier round si jàppante buñ jàppante woon nekka together ne su fa nekkoon su ko fa gaay delloo rek yëpp dafa gën a easy coach bi nag man xam naa ne 90% ni teamam bi yëpp 90% bi yëpp moom pick na ko ñi nga xam ne demuñu woon ci camp bi nii ñu ñoo fi nekk di wax rek de ñu dem ci ñaari camp bi ñooñu coach bi leen yóbbu ñëpp xam nañ loolu noonu
so léegi daal players yi la ñoo wax ba fu nekk nii na ku nekk teg na ngay tege seen ego si boobu ñu ñëw ñu xam ne lii dañ ko defal Gambia because mënu ma understand yow nga jógee sa dëkk bàyyi sa team ñëw pour players sa dëkk ngeen ñëw foofu noonu ngeen dara lan kii dafa am ñu ñëpp isi ego nañ teg ego si yëpp ñu nekk together ne jàppante bu jàppante woon loolu moo tax ñu qualify jàppante boobu noonu waaye nekkuñ ne dañ daa am si football le jàppante boobu noonu daf ñu yóbbu ba pare leneen tam mu ngi si boole nañu am leadership maa ngi dégg sana mu ngi ko wax leadership nekkul ngay daw di xulu arefali nekkul ngay daw di wax arefali leader yaa léegi amatu ci nekk si team bi amatu leader de te team mu nekk dafa la am leader te nekkul nekk captain rek moo nekk yow moo la nekkal leader nit ki mun naa ñàkk bay nekk captain sax waaye da nga nekkal leader so coach bi na jéem a try mu jéem a fix lii nii because lii fu mu nekk lu si des mutul 1 month sax ay weeks ote su mutee 1 month waaw monta dara wal nañoo jéem a try daal ñu seet la ñoo def daal ñu fix suñu problème yi waa kola ma laa dégg kola waxal ñu laa dégg salaamaaleykum waaleykum wasalaam maa leen naa nuyu yéen ñëpp waaw ñu laa fay ya man am na observation bu ma am bu ma gis ci team waa si team bi waaw ya comme especially these previous games yi foog naa war naa jànga trop ñun suñ main problem is our midfield yeah, our midfield is a problem because so you say Jaguar isina Jaguar at Ibrahim Atabo test several times munuta dem. Yeah, I understand. So you say all our game barek all being they lose in the midfield at ni pass near continue because among you that between 6 players we need a 6 player for amne the pass is the defense line. Problem is Solmar was that part in me for amne more than defload knowledge. So you say previous that we have solved game to play danga gis ne more at the moment mum now the more that like the best 6 for amne national team bi ko li because so you say Solmar game to play Gambia mu ñu concede more than 2 goals because we have coordination in that midfield no dey in the midfield dega la fitut nonu mo nge patul fitness am bi way man numa gis li bi naka la pairing Ibrahima Dabo ak Jaafar is not working wow leadership in the midfield because defense line we can see OJ is coordinating the defense line but the midfield there is no leader there who is coordinating that midfield so lolu demba ka soko gisee nga gis ne demba lolu mu ngi doon disturb torop te coach bi dafa war a isi Alassane Mané because Alassane is playing week in week out yaa understand te Alassane game suñ play yëpp soo amee Alassane with Thiamano sax soo play Alassane with Thiamano da ngaa gis ne because midfield we need to possess more of the ball suñ amee more of possession ñu ngi am line out la suñ flank players suñ forward line bi yëpp dañ am pace so the more we possess the ball, the more ñoo ñëpp mën nañoo fa Alassane daf de mun naa fa kii nakanta Jaamano mun naa fa so suñ flank yi tamit ñoom Moussa Baro ñoom ñëpp skillful player la Assane Kanton Assane space daf ko mën a daw so ñun loolu waaw Sana yaa ma dégg Sana ngi wax de no mala dega wow Sana like for 2 weeks bëggoon naa def delegation isi Ali Sow su waree balal coach bi bu balal coach bi bëggoon naa isi Ali bëggoon naa isi coach bi because fu nekk nii mënuma xam fa la minister of sports toolu waxoon naa Ibu Faye tam like ñun ñëpp ñu dal di rafetal because fu mu nekk nii dañ war a bàyyi ego su fekkee ne Sana da nga am ego da nga mere kenn yëpp dañ ko war a dal di teg ñu dal di jiital lu nga xam ne mooy réewi Gambia ñu ngi fee jooy affaire striker ñu ngi fee jooy central midfielder ndax foog nga ne tam Solmar understand système yi coach mun nañoo dal di dimbale wante et unfit Solmar
na won nañ ko yóbbu African Cup of Nations ban kind of place ñu war a yóbbu especially tam ñu ngi jot affaire Ali Sow because tey dinaa call papa dinaa call Ali dinaa waxaa Tom tam at least ñun tam ñu def suñu warugal ne gis nañ ne daal di bad blood isi nañ ko ba pare tam si kanam tuuti la mun nga maa dal di tontuwaat affaire leadership bi because dégg naa lay Sarr lay koor wala Assis mu ne leadership bi ne ko ne ku sol captain band bi lekk la ne ko dal doo si natam am den natural leaders tam si team bi tam mun nga maa tontu si affaire Ali Sow at Solmar at si leadership bi tam so in the Solmar fitut pour man is just the same as in the players you have the club. Technically, that's the whole thing. So fitut, what can he offer you? What can he give you? He cannot play to his maximum strength. So obviously, for man, it doesn't make sense even to pick Saul because Saul has not played a competitive game for how long? For how long? No one can tell you. So the coach is using another criteria. Maybe use better criteria for select players. That is up to him. But I think the bad blood, prove bad blood, Muhammad Ali or any other player, it's easy to solve as a coach. You know, the only thing you need to do, pick up your phone, call him. Hey, Aziz, what happened? Let's turn a new page. This is the Gambia. The Gambia is bigger than me and you, and we're gonna move forward and work for the interests of the country. National team is for Gambians, so obviously there is no player Ninga Wara and bad blood against. For what? As a coach, you should be able to, solve that issue. Ninga Ama players because even sometimes at the training ground is gonna be hidden. The far hidden, you know. But you just step on it. You just have to use your man management skills to make sure that you diffuse the situation. Tom will not diffuse situation be, and the people around him will not advise for diffuse situation be long time ago. You know, but it doesn't happen. And I think the players trying and best bad bullet before they can man, someone told me a senior player, he confronted Tom. Confront Nako, why are you not picking Ali? And Limko Walamo, yeah, Marco consider it's because you know he doesn't suit my playing style and stuff. Who suits your playing style? Who? Thank you. Who? Not all the players that we have now. Thank you. Not all the players are suiting him right now. So it's something that has to change. We have to break. He has to break that barrier. We change the situation for his own interest because the reason that Munuma agree, he qualified the team. He's the head coach. That will be in the CV for the Aduna Tuki. When you don't have to be a great coach, you know, to win something. You know, sometimes some smart management be, and you know, if you had the players with you, you could, and that you could achieve anything. So you could achieve anything. So I mean, he did that. He did that. He had it with the players, and I think that is something that he has to continue doing. And you know, and that's going to be the interest of the country. You talked about captain. Now what about captain? And I think I have said it. I don't see any leadership, Sitimbi, and I don't see leaders. And do you only need one leader on the team, on the pitch? No, you don't. And you don't have to put that armband to be a leader. Mange remember Toldo in some of the games, most of the games he played. If a player position Bob and from position, he's gonna shout on you. He's gonna tell you that this is where you should be. But I haven't been seeing that with the goalkeeper of late. And I think that is something that we need to work in. We definitely need to work on that. German la mo la ko angale de. Wa Efra waxal. Waaye bro maa ngi ñëpp ñu nekk ci plateforme bi foofu noonu. Ñu la fay. Waaw man contribute bu ma bëgg a joxe mooy coach bi always na xool caliber of players su ma ak ñan lañu war a dajeel tamit. Waaw parce que dafa important trop. doo mën a ñëw rek nga teg every game defending tactique. Du dem ñun Gambia dañ am always small size of nit yoo xamante ne nii xam nga rek ñun nekkul ñu rëy diga.
waaw suñ players yi ñëpp soo xoolee seen size yi ñëpp ñu ndaw la waaw so man daal dama bëgg comme muy xool foofu noonu bu baax a baax because daf ñu dee sonal defending tactique bu mu dee indi ñun always su tegee defending tactique am yi nii dañu luñ ñu dee score daf dee bëri most of the game ñun Gambia ban time lañ dee mun a play mooy second half te loolu dama dee foog ne comme boys yi sax seen boppa ñoom ñoo dee change tactique seen biir ñoom yi neen moo dee waral ñu am ay goal chance maate ñu am si goal soo ñëwee in terms of Ali Sow play na kii naka la wax Torres waaw Ali Sow dañ war a oo Ali Sow Ali Sow is a good partner of Torres because soo xoolee Gantel time boobu noonu ñu daan square mooy Ali Sow la Torres te seen combination bi always dafa indi goal xam nga mënuma understand nga oo Ali Sow one team deliver wut nga bañ koo ooyaati loolu coach lu ko def loolu ko am football moo ko def yow player yooyu may chance si biir team bi fu mu nekk nii right now ñu down Ali Sow football xam nga man daal dama bëgg daal ñu xool foofu noonu bu baax a baax ba pare players yi seen biir tamit nañ try xam nga rek ñu try seen clubs yi ñu nekk form because xam nga African Cup bu ñoo dem nii dafa important trop xam nga nañ try ñu nekk si form bu ñu nekk foofu noonu xam nga rek nga tey nga ñëw nga deliver the next day nga ñëw doo deliver because daf ñu dee sonal ñun Gambian football daf ñu dee sonal trop waa jërëjëf Evra jërëjëf waaw jërëjëf trop man jërëjëf waaw Sana mun ngaa daaneel Sana daanelal Sana mun ngaa daaneel waaw comme team captain yëfi captain bi nga wax we need that you don't tend to see that leadership even si team bi léegi it is not only about referee bi make a decision nga daw si referee bi waxa moom that's not in fact man soo ma ko defee man as a coach I wouldn't advise my players to be doing that especially look let's just take an example. OJ lost the ball in the middle of the park. New Zealand took a quick transition. You punish the new score. He ran to the referee to complain. What are you going to complain? OJ playing at that level should know that very well that you don't lose balls at that position of the pitch. At that time when the team was already put their feet on the offensive button. Okay? But someone has to tell him the truth. Okay? And if there was a proper coordination, there was proper captaining on the team, OJ boom wake them direct. Someone has to coach the team from the back. A typical example, Lalawade. It means that the players on the pitch, none of them took responsibility OJ move to drag the ball into the middle. None of them. Because that was a big hole. Sana, I want to come in there because last time I'm not playing your hand. So let me get position. If you are playing behind them, go in a position. You're like, hey, we have those stories. So the problems are deeper than as top. Some players, they feel they are big. They could do whatever they want to do and then reduce again because could be there while the other players are too fast. Could be so there is a division of power. Man, one minute. Second player. Selective justice, Moam. No, they will decide. Can we just free kick? I'm not called for the one. About the coach is sentiment. Man, I could talk from my angle. Man, I have nothing against the coach. Man, I support my country and I defended this coach. Habib. I have to make it clear. Man, I defended this coach in many platforms. Even though they are close to me, I'm an argument about the coach. That was defend to the max. But man, do my defend Kohamne is losing. I won't do that. When things are going bad, so I have nothing against the coach. Coach the Gambia like coach to Gambia. I mean the man I am as a Gambian. So man, I have no hard feeling against the coach.
ñun dañuy attaque fii ñoom Lamin Kaba Badio ñoo xam ne ñoo dika beneen dika so coach bi di nga ko spare football is results oriented when things are going wrong dañ ko wax su coach bi amee ndam dañ ko praise so it's criticize and praise so ku fa ne man dama amel coach bi hard feeling loolu is up to you man lu ba gëm mooy football is results oriented it's as simple as that right now right now yaa ngi waa Habib mel waa problem team bi right now bii la leadership ko nga kii nekk foofu kii Pamodu ak di goalkeeper waaw because goalkeeper yu nekk foofu yëpp munun dara leen munun yes so fu nekk nii balaa affaire bi gën a leen gaa den war a indiwaat Pamodu ak goalkeeper bi ak beneen boy bi kii Abdoulaye Timba waaw ñooñu den war a waaw time boobu during the qualifiers rounds yi lu tax gisul foofu problem about leadership problem about goalkeeping waaye léegi ñu ngi ko gis kon ñooñu nekkul foofu ñooñu génn foofu seen génn bi affect na team bi so gaa den war a coach bi rek mu ngi coach ñu ñoo koy fay so nekkul ne war na def waa hello Kola allo waa ñu na dégg waxal coach jaajëf waay guys coach Sala let me just say congratulate you guys for this forum. I mean, I think this is very important. My name is Buba Findi Jame. I'm calling from Seattle, Washington. Seattle, Buba. How you doing, bro? How you doing? Yeah, coach be kale. It's very important, man. I think it's long overdue. Yeah, abaraka bake. I don't know who can never kick a man. The football on the program. That's very important. Kusana is my coach. Maybe not of you. Maybe I played for the U17 earlier. I mean, 2009 Algeria 17 World Cup game. Cup of Nations, sorry. Yeah, so I just want to demanding what I mean about the national team right now, what's going on. Yeah. I mean, for the coach, actually, I have my own personal views about the coach, but I think I will take that aside for now. Yeah. But all I want to talk about is the players. Okay, we all know how football is. As it's called, maybe see the football of Jomleti. You understand? It's really embarrassing to see how our boys played. Even yesterday, this game, it was really embarrassing to see these boys playing like that. And you think like these people are professional players? Are you kidding me? Football, no matter how we can play football, you can jump to the football around that. You understand? And this is national jersey. Everybody, if you put on that national jersey, come on, bro, you need to be something. You need to step up. You understand? I mean, I said when I was looking at the game yesterday, I feel like, are these people even having playing time on their teams? Where they play right now? I mean, it's questionable because, I mean, the way they play, man, come on, was really embarrassing. Like, one football on the football TV, very popular, come on, man. How are these people playing? You understand? So if you look at this back, if you look at some of these Gambian players, like people like, you look at Solfai, the way they play, Jumbi, Sibir Fildi. You understand? You understand? The coach, we can put the coach thing aside for now, and we talk about the boys. You understand? These people are all professional players, and they want to play for the country. They need to step up and show us something. But you can't just be in the field and be like being mediocre. Like you don't want to. You feel like it's like you are playing bro. Even what play on your man. You know, put it to nothing on your sometimes. They need to step up. You understand? Yes, and they want to take responsibility to take this team somewhere else. You understand? Yes, we qualified for the Cup of Nations. That's not the end. You understand? But we don't want to go to the Cup of Nations and just get trapped and then go back home. What is the essence of it? What is the essence of spending all that money? What is the essence of doing all that for reason? For what? You feel these boys are going to play like this? Come on. Yeah, hello, Kola. Yeah. Well, hello, Kola. Yeah. Hello, Kola. Hello. Wa ñu na dégg waxal. Wa jërëjëf ñu na la. Wa man la fay.
Aziz man ci parada bi waay wa Aziz boy Aziz mu ngeen nelaw waaw ma ne man du daw laa bëgg a wax wa ñu la dégga Njaay waaw wa ñu la dégga waaye am na benn kola lu woon man fa laa bëgg a digga daal tuuti rek waaw yaa ngi ma bu laa wane team bi fa naa dafa am yaba ñomi neen difference yi dañ ko war a génne team bi ñomi neen dañ bari yi groupe ak yooyu noonu amul la miin dégga waaw soo da ngaa gis ne xam nga comme loolu mu si team bi loolu soo xam nga loolu su fekkee nga am problème boobu noonu suñ duggee si fiil bi rek dafa difflé wante Njaay foog ne loolu naka lañ ko mën a génne place yi ñoo koo génnee na kilifa yaay wax na ko bi te moo koo génnee place yi naka team bi am na board am na executive am na head bi ak yu nagay wax waaw place yi seen boppa nañ xam ne ñoom dëkk bi la gaay di represent diga dañu xam ne dëkk bi la gaay di represent na gaay bàyyi seen ego si xam nga ne gaay represent dëkk bi diga waaye gaay bàyyi yeneen affaire yi xam nga ku nekk after game bi da ngaa dellu sa dëkk nga dem play yi xam nga sa club team bi ak yu noonu waaye dëkk bi nañ try pour sigil dëkk bi parce que soo ko bàyyee démba football bi ñoo play ka booy dee play nga mel ni ñu ngi baaxoo de di play xam nga dañoo play buñ ooy toj ko rek sax duñ ko am duñ def dara dañ dee struggle always suñu amee ball dañ dee struggle xam nga mooy sawlu nañ play football léegi at least ñu entertain fans yi léegi waaye Gambia gi dañoo entertain fans yi di Gambia Sénégal diga xam nga soo dafa métti bro waaw jërëjëf Ndiaye seetaan game bi sax ngay mer seetaan game bi every time ngay mer xam nga waa Sana coach Sana Buba waaw xam nga lu ma bëgg a leeral mooy waaw people are okay. Some people are okay. Suñ attaqué GFF, they are okay. Suñ attaqué ministry, they are okay. You understand? But how can you be comfortable? Ñun dañ dee attack our own people, our own brothers back home. ñoo xam nañ leen face to face. We come here and we talk about them, and the people are okay with that. But so buggee laal coach bi rek ñu ne non moo ñu qualify loo Gambien dañ war di bàyyi di gaaw a doylu qualify loolu taxut Guinée Bissau ngi di qualify regularly ak Mauritanie te ñoo leen rawan ci football ñun dañ war a bàyyi di gaaw a doylu jox la benn kaasi café rek nga fa ne yow doo xiifaat ñun ñoo wax ci coach bi ñun ñoo wax ci coach bi dafa leer buñ qualify xam nga man how many voice last time ci ay platform yoo xam ne I was in defense of the coach for making history. Yeah. But te loolu mboolem koo xam ne mu ngi si those platforms in the Gambia mun na maa witness ne I defended the coach against my own friend. But seetal buñ qualifié ba léegi things are not working out. It's not working out. So you expect me ñu ñëw fii naan coach bi is the best. Coach bi nekkul the best te must nekk the best. Football is all about your resume and your and what you did in the past. So waa ñu naa dégg waa aha contribution waaw def ko si lu gàtta rek waaw aha waaw man lu may wax moo nekk ni coach bi is not a bad coach comme lu ma ko waxee rek wante Habib lu ma bëgg a wax moo nekk ne Habib man xam naa ne Habib nekkul ne dafa comme dafa nekkul ne dafa like coach bi oo xam naa dafa wax ko on Gambians bëgg Gambia bu dem kanam waaw wante we have to give credit to the coach parce que lu mu wala ñaata Gambian coach ñoo ñëw before ñu qualify su ñoo qualify wante coach mu ñëw at least def na some good job xam nga wante war a understand moo nekk ne coach bi style bu mu play moom man si man personally moom moo sutul Gambian players yi parce que he is very very defensive te yow xam nga ne Gambian football ñu ngi play football Gambia ñu like to attack ñu am everything wante dafa xam ne style bu mu play moo sutul Gambian players ba pare te style bu noonu dafa tax ne ñu ngi consider more goals ba pare du just score enough goal so at least si one style boo xam ne dina sut Gambian players yi te ñoo loolu loolu dina waa hello Kola
Kolal one lu make sense. Xam nga football is all about it's all about the results. Ñun coach bi amuñ Habib wa assalamu alaykum. Wa alaykum salam ñu la wa waxal. Hello. Wa ñu la dégg. Wa hello. Ñu la dégg. Naam ñu la dégg. Buba Jallo. Naam. Naka ngeen am jàmm ba. Ñu ci jàmm alhamdulillah na lu ñu yëkëti walu équipe bi rek walu équipe bi mo ñu yëkëti walu équipe bi rek lu ñu moom mo ñu yëkëti quoi depuis ci coach bi man moom amul ku ma ay problème ku dul coach bi coach bi laa eka blame man tamit man ci tuuti maanaam fédération football bi fédération football man lu ma lu ñu yokku maanaam lu ñu yokkal coach bi 5 ans waaw 5 years ci kanam loolu après coupe d'Afrique bi la waroon nekk suñ ko yokkal ñu xam suñ ko du yokkal ñu xam tamit loolu buñ demoon dañ ko yokkaat loolu Gambien dañ ko waroon yëg ñu laaj lan mooy seen gis-gis lu suñu toll ci football bi tey kii nii gar na yokkal wala jaru yokkal te tamit dama leen ñaan yéen ñu nekk ci média yi ngeen gën a wax tamit pour coach bi mun a dégg bu baax lu ñuy wax ak lu ñu metti na ci bàyyi xel bu baax mu xam lii moo ñu metti te tamit na teglu suñu bëgg-bëgg ñu ñoo koy fay na teglu suñu bëgg-bëgg mu das ci waaw jërëjëf loolu lañ bëgg loolu laa amoon pour wax waaw jërëjëf ok Assis dégg nga kola si lu gay nekk di wax am na ku nekk di wax ne ma bàyyi di dal di dog ñu bëri ñu ngi dal di call soo koolee rek mun nga wax ñaari minute parce que ñu bëri ñoo nekk di call du ma mun a ubbi line bi tam benn call wax lu nga xam ne mooy 10 minutes Assis dégg nga call si ñu ngi wax affaire coach bi wante sa benn xarit call na fi naataango buuba moom mu ne tam na place tam fas jom na place wone buga pour win buga pour play tam like léegi daal ñu bàyyi affaire coach parce que ne Habib coach dafa la jox tension man gis naa club su nga xam ne daaxa nañ coach after 3 matches digga yu nga xam ne daaxa nañ coach so loolu moom war naa mun a am wante ñu bàyyi affaire coach bi léegi at least players yi tam government bi tam parce que mbir bi jot na léegi ni Assis waaw boobu comme noo ko waxee coach bi moom mënut a dem fenn fu mu nekk nii suñ ko waxee suñu waxu jee ba pare benn problème ñun lu gën a saat coach bi ñun faale wuñu lu ñu dee déglu lu ñu dee wax sax coach bi faale wuñu lu ñu dee déglu coach bi fekkoon ne dafa doon dégga ni ko time bi Gambie bi la wala kala passé nañ fii man su fekkee ne yi nga Aliou Cissé suñ ko gaa waxee ne la moo tax piguloo Mbaye Diagne la moo tax piguloo time bu ay Papa Cissé dafa la lay wax ne am na léegi soo ko keneen ñu ko laaj ne to na nga oo Mbaye Diagne mu ne am na mu ngi am Boulaye Dia mu ngi play ba Real daf de yow dafa score moom mu ngi am yeneen striker ñoom xaw ma naka Jeeju mu ngi am ñoom Bamba Dieng ñooñu ñëpp dañoo play ko waaye ñun Gambia pikuloo Assane yow nga pick Assane yow nga bañ a pick kii nii Assane Ali pikuloo Ali nga yow nga dem pick ñoo xam ne amuñ team fekkoon ne dafa ne pigu ma Ali waaye léegi pigu ma Ali waaye léegi pig naa use mun naa play waaye déedéet yow defuloo si benn léegi players yi dégg naa paako boobu mu ngi wax loolu player tamit ba nga football yi Afrique bi dafa utee ak football yi Europe bi football bi tamit lu ko maa ngi dégg bi wax dëgg jom la lii fu mu nekk jom la nga xam ne yow sa dëkk ngay represent nga pare yow nga pare pour joxe 100 loolu moo gën a fu mu nekk loolu lañ nit because coach bi moom mu fa coach bi moom demul fenn coach bi fu mu toog nii foofu la moo toog coach bi maa la ko wax Gambia duñ ko mos a daxa coach bi moom mooy dem ba am beneen team mu bàyyi mu dem because coach bi bu ñu just qualifié daf doon ut South Africa seen club si la doon ut team amu fa loolu moo tax waaye daf doon ut team amu doon team yi South Africa ba am na benn player Gambia boo xam ne sax moom daf ko fa utal contrat kooku noonu mu ne moom officiel coach bi ne ko yow man da nga ma yàpp fa naa da nga bëgg a bàyyi fu ma nekk yow ma ñëw di play South Africa so ji nga yooyu noonu yëpp yooyu noonu yëpp mu ngi happen ba pare léegi nag problème yi Gambie players yi
léegi is open secret léegi léegi dëkk bi yëpp xam nañ ne team bi dafa am problème fu mu nekk players yi la ñoo wax ñun ñëpp xam nañ ne léegi ngeen am problème so léegi dañ leen ñaan yàlla yu tabax ngeen jéem a fix seen problème bi balaa tournament bi ñëpp xam nañ ko léegi amul dara lu mu nëbbu jéem leen a taxaw ngeen fix ko waaye xam nga tamit seen team bi dafa am ñoo xam ne dañ fa nekk mag waaye nekkul mag ni soo nekkee mag da ngaa def yëfi mag su problème amee mag yaa wax soxna moo leen dajale ñi ne leen ne kay leen moo wax leen yéen ñëpp comme que fii man maa fi mag bi yow li ma fi isee soxna moo jël responsabilité bi wax leen ne leen kay leen su ma la ka yéen ñëpp man maa leen mag maa leen jàppale si national team bi li amu fi woon soo léegi lii mënu fay am ne leen dellu naka la things meloon soxna loolu la woon def tànki mag dox tànki mag bi jóg nekka kool ku nekka gaay am nañ groupe mu toog mu yow gaay wax lii mu jee mu nekka loolu la fa gis waaw coach Sana loo mën a dal di am lifin at least dégg nga like different version colors yi wax neen affaire coach bi ñi ñu affaire players yi style of play bi ba pare tam in fact maa ngi dégg sax ñu ngi wax ne bring back Ali Sow ñoom Alassane Ma so am na léegi benn groupe bu jugee foofu foofu léegi nii ñu ngi Gambie ñoom ñu ne daal bëgg ñu ñoo gis players yi yëpp na ngay dellu si waat tey xeex boobu moo jóg daal waaw buuba li ñoo wax rek dañ ko continuer di ko wax rek issue mu ngi fa comme Aziz ni mu ko wax is an open secret but the earlier we try to solve the issue the better for the whole country and man suma advice we would go to the coach this is your team if you lose no one is going to think about the job you did for the country. So it's going to be about what the country wants. And now, what be Barina? People are advocate for certain players to come into the team. People have played with him. The players has played with him. And it is high time for him to reconsider his position regarding certain players. And in terms of his philosophy, I think I cannot say much on him because he has his beliefs, but I don't think we having the right balance in the team right now. The playing style as well is something that he can always check on. It's not suiting most of our players, and I think he should have the capacity to try to change things around. If that is what is going to give him results, I bet he should start thinking about that. Fancy, come. Sana haran wow aha. Mane attitude Gambia players. Wow. Wow. I understand. There is no player bigger than the country. Nañ tek sen difference yi pale ñu représenter tamit moo gën a important suñu waxee coach yi tamit players yi tamit war nañoo wax ñoom lu bari because da nga soo seetaan soo gisee body language certain players yi dañ dee speak pour def yeneen I understand ñu ngay gis players yoo xam ne ñoo leen foppa in various national teams various countries ñu ngi sacrifice for their country why not they sacrifice for the country. So dañ war a bàyyi fii ñu pare pour dee dëkk ñu teg seen différence aside dëkk bi moo leen boole dañ play loolu noonu suñ jël di représenté after représenté di country su ñoo dem am seen problème seen boppa loolu seen problème la waaye suñ putee wax ne national color dañ war a respect the national color and die for the country. Waaw it's very important. jërëjëf waaw sana mën nga continuer yeah comme li ma wax rek fi ma doon ñëw fa nga waaji foofu la mujjee laal that is character. Buba Findi ex under 17 player bi did talked about that players he has to show character when they play for their national team. I remember this player told me this Jato, maybe Aziz can confirm that there was a coach, a Gambian coach that found against Lesotho. Gambia they win 6 in Banjul. I think the players step up. The coach came with a game plan, and then players it was precisely Jato. He put the team together and said the team, you know what, we are on the pitch, and now we are going to decide what we're going to do on the pitch. This is our country, and this is a game that we have to go and win. And that you need those kind of leaders on the pitch sometimes to dictate. And football will evolve.
evolve around is moving. Coaching has been moving from coach centered to player centered, and I think coaches now, modern coaches, would allow players, to solve problems on the pitch. Aziz can agree with me. I stand to be corrected. In those days, but nowadays you allow players to make mistakes and you give them that opportunity to solve and work it out. And I think that's something that is where he needed all his players. But people talk about players. I feel the coach has the bigger say on the players. If a player is not giving me 100%, I will tell you from your face, you are not giving me 100%. You are not doing a good job to the team 100%. You have to say things as how it is. That is where honesty comes. Players has to be honest to themselves. But in as much as they are not honest, the coach also should have the capacity to look into the players' face and tell him you are not giving me 100%. But how can you do that? If you are not selecting players that are playing week in, week out, that are not fit, you cannot look into their face and tell them you are not giving me 100%, because you knew very well at the onset these are players that are not playing, they are not fit, so they wouldn't be able to give me 100%. So obviously, honesty would come into play. Sana, this is all. yang important nga ne ko explain nono. Ba yang wala coach bi dafa am certain players yoo xam ne dafa leen di tànn ñooñu la de criticize. Am na ñeneen ñoo xam ne nii du musa wax seen affaire because soo gisee seen last game bi buñ ko interview mu ngi wax ne am na players yoo xam ne duñ leen nangoo jël instruction laka balo la doon wax ne waaw duñ nangoo jël instruction lu mu bëgg lu la def waaye coach bi li mu war a wax ci players ami is too much. ñu du jël instruction ci team bi ak ñoo xam ne duñ def yow nit ki loolu is too much ci team bi ba yaa ngi isi waxi lu jotoo defoon problème boobu xam nga loolu naka la xamu ne man loolu gisatuma ko si team yi Gambia sax danga ko dee gis ni nga gis ne lii nekkaat di am because balaa game bi la loolu la time boobu la man boobu fanaa bu ma nekkoon suma first international game Gambia ñu ngi doon play ak mu nekk ma bi ñëwin guys 6 before game bi time boobu noonu dafa am ñu daan ñoom dafa am yoon si daan nekk si rajo bi di saaga nit yi time boobu fanaa Gambia gën nañoo win football match before game bi la gaa nekk si rajo bi la gaa daan wax ne ñu luñ win dañoo def lii fanaa after ñu duga that yow that night ñu am ku call si ñun tam ñu nekk si camp bi ñu call ñu wax gaay ñu alto fa gaay ñu xuloo after si guddi si fanaa leen toog ñu wax ne ëllëg match bi dañ ko war a win by force buñ demee sax moo nekkoon coach bi sax sang joxe woon na taxi bi mu wala pile waaye tam buñ demee ba gis ne ci biir fii bala ñoo duga jotoo def na fi capitaine ma boo waxoon ne def leen suñ duggee ñu tara ñu def li man maa ngi fàttali foofu man bëgg nekk sama force ball yow ma def ni dugg si digga bi mu ne ma raka taxawal gënale nga taxaw si flanc bi soo taxawee si flanc bi yow bool dina ñëw waaye yooyu noonu léegi doo dee gis loolu noonu sax mu xapun si yow mu nekk xapun si na loolu tim bi te loolu nekkul ne moo tax moo li ma nekkul ne capitaine bi rek moo mën a def loolu noonu 3 to 4 players mu nekk si biir field bi ñu nekk yow ñoo xam ne yow mën nañoo dictate yow naka la ñoo play yow sagatuma in this day and age yow su la ko waxee taxawal si biti yow nga xam ne soo taxawal si biti yow doo mën a am bol bàyyi si biti nga dugg si biir sa doole nekka because yow for exemple comme ku mel ni yow lakabalo doole yow si biti la nekka drive su drive ak business level su drive am right mi kick mu dugga waaye kooku soo ko bëggee jël yow nga ne ko bu drive yow bu dooleem nekka du musa playal Gambia dala am na players yu bëri ñu nekk yow ñu nekk si team bi problème boobu la gaay nekk di am ñoom luñ mun duñ dee def loolu because of ñoom luñ mun ñu ngi bañ pour gaay def ko waaye foo jàll nga nekk ku dëggal boppa nag nga nekk ko xam ne nii da nga dëggal boppa waaye man team bi gisuma si nongo boobu noonu mu nekk si team bi am na qualité am na everything waaye nongo yaa dafa des. waaw mbokk yi dal di baatale rek lu nga xam ne mooy ajuma 7 PM Gambian time Rash dal di ñëwaat Sana ak Aziz Habib ñu dal di wax exclusively si lu nga xam ne mooy ligi Gambia bi second division bi door na first division bi dina dal di door si ajuma Habib fu nekk ne ngi gumantu ñu dal di la bàyyi ñu dal di sant ñëpp ñu nga xam ne call neen send in voice messages man gumantu ma de man duma
fay leen leen comments Habib fooy tëjee rek fu mu nekk ñu laajoo cëri kilifa you know tëjal waxtaan bi boy Habib naa la wax dañu wax si affaire yi bi dégg nga waaw suñu lig bi do am man lu ma bëgg a wax mooy lu ma bëgg a wax yëpp sama ne ko because su nekkee ne nit ñi dañ dee xaw a sensitive when it comes to certain things nit ñi moom bi have opinion ku nekk ak nga gisee ñun di mun a employ coach ba pare di ko ñaanal baaxlo loolu dafa ko def ñun we want him to succeed all what we want is to coach to succeed we might differ with him on the way he nu moo doxalee waaye foofu la because ñun suñ Gambia lañ bugga moom lañ gëm su coach bi fëlee Gambia moo fee te man bugguma loolu yow bugguloo loolu so na dañuy understand ne ñun amuñ time hate coach bi but lu sama wax mooy dëgg su nekkee da nga indi players yoo xam ne they are not fit enough how can they give you what you want mënta nekk because player bi amut player bi is not fit lan moo ko teree fit players yi nga xam ne ñooy play respectively in their clubs so indee ñoo xam ne nekkuñ di play and then nga bëgg ñu perform it's a problem and one thing lu guy war a bàyyi xel set pieces we are poor ñun lately dañ dee struggle with set pieces te tey am na ko ma waxaa mu ne ma soo bàyyi xel di Malian team ak di Tunisian team they have some very very tough and tall players te nu ma gisee Gambia di defend set pieces it's worrying it's really worrying set pieces is we are poor so coach bi has a lot of work to do instead of muy pinpoint koo xam ne defu tactique lii team la it's a team sport moom mooy coach bi su baaxee moom la su baaxut moom la football noonu la moo doxee bu mu qualifié waxuñ players yi he was given the credit moo tax ñu ko 5 years boo gisee mu am 5-year contract ko dafa qualify so we have to remember that ñun Gambia dañ ko fay borom fay in fact dañ ko fay ba may ko because 5 years is over the top loolu war mun a am waaye ba léegi somehow you can defend him ne Gambia must ñoo qualify and moom moo ñu qualify la right so if things are going wrong man when things were going right I was on him I even have some pictures of my mom ku kuta be mel ku kuta suma jabar I have those pictures with me I can show you no jahan I can show you I was happy for him but if things are going man small motor is simple I criticize and pray if things are going right I'm with you if they are going wrong ñun dañoo taxaw fii di criticize ñoom Mourinho calling them names te fayul leen how about coach boo xam ne ñu ñoo ko fay dama si am kàddu I have my opinion so loolu dafa ñëw so agree naa yow naka la kerek Habib kerek xam na idi Dubai la nekk di coach kerek idi dem na fa AC Gambian dem na seeti team bi nataalu dem fa gis fa gaay nataalu ñoom gaay jokko seen lifin su ko defee gaay ko jël ko bopp politique def na ne waaw idi ñëw na fi waxuñu dara waaye loolu yëpp amul idi Gambian la comme ñoom moo tax idi bàyyi jógee si training bi dem seeti gaay so léegi bu gaay jël loolu na di ko jëmale politique waaw idi dugg na fii génn na fii gaay defal idi dara de so Alhaji Sarr su gaay waxee ne Alhaji Sarr is watching the league mais Alhaji Sarr is watching the league from his own pocket jeexee joxuñ ko moto or pass to what the league pass ligue bi mu ngee door ligue bi door na dinañ waxi responsibility assistant national team coach bi ak yooyu Bill Kama gis naa gaa ngi say ndoo mun a play boobu nekkoon génération foot de waaw man sa man si iñaan ko mun a play de non assist dañ ko issue Friday waaw ok waaw man sa man si iñaan because assist ko suma play la woon play ya da bang la woon man si iñaan be nga Birkama la jërë ngeen jëf ba ajuma